Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا كما تحب ربنا وترضى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Respected brothers and sisters, especially the ones from Sheffield and Preston, only about a year ago, I had appealed to you all to support me financially at least in establishing an orphanage in a village called Kisongo, approximately 10 miles outside one of the major cities of Tanzania called Arusha. For your satisfaction as well as mine, and for mutual respect and mutual peace of mind, I would like to show you all today where exactly your hard-earned money was invested and how it was invested. आपकी मेहनत की कमाई किस आखिरत की तिजारत के अंदर लगाई गई है, उसका एक नक्शा आप हजरात के सामने पेश करना चाहूँगा। आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए और आपकी रूहानी खुशी के लिए ये बताना चाहूँगा। I would like to thank you very much at the same time for your overwhelming support in my appeal. The site is approximately half a kilometer away from the main tarmac road running between Arusha and Kisongo. The site is of approximately 4 acres, which now has been fenced all around its perimeters with a light fence. Not a lot of money has been spent behind erecting a heavy iron or steel fence or even a wall fence that some places will have. Here is the front gate, large enough to give full access to big lorries and trucks for delivery of building materials and also for food items. Before showing you the detailed pictures of each part of the buildings, I would like to give you an overview of the entire site.
and the overview of the buildings, so you could see the ratio of the buildings compared to the site. It's Sunday and children are very much relaxed and at play. Football is the main common sport here in the country. I'm walking towards the left side of the site. What you can see in front of you is one part of the dormitory. I'm giving you the rear view of the site. Our most significant building is the multi-purpose hall. The multi-purpose hall in size is approximately 30 meters by approximately 15 meters, approximately as big as the YMA main prayer hall or as large as the main prayer hall or the entire prayer hall of Jame Masjid in Preston. This hall is a multi-purpose hall, the front part of which is going to be used as a masjid. The rest of the parts of the building in the middle will be utilized as classrooms. At Salat time, we'll have Salat at the front. Class times, again the children can step back and take their seats in the classrooms. Whereas the rear part of the building will be utilized for dining purposes. Let me give you more details with regards to the prayer hall and to the front part of the building. 3 straw mats have been laid down. The area is large enough to accommodate up to about 100 namazis or 150 children. Alhamdulillah, also a mimbar has been prepared and now it's in its place. As the hall is a multi-purpose hall, no mihrab has been constructed at the front. You will be happy to know that alhamdulillah already the PA system is in place. The rear part of the building will be used for dining purposes. Serving area, a drum for drinking water has also been provided here, one in the dining hall and one in the dormitory area. Image from between the 2 dormitories.
Between the area behind the dormitories and behind the toilets is an area for drying their clothes. On my right, toilet block. On my left, the dormitory block. It is painful to know that children as young as these have to wash their clothes themselves and they have to look after themselves. This is the so-called jikoni area, the kitchen area. Food is being cooked outside. अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, उसी का करम, ये टैंकियों का काम, पानी का काम, सब इसी दौरान सफ़र हुआ है। Kitchen area. Respected listeners and viewers, so far I have been speaking to you with regards to the construction only. But no construction is a construction without the purpose for which it is constructed. Hence, our orphanage is not an orphanage without the orphan children. I'm not very proud of the construction, but what I'm extremely proud of is the people who shall be living under the shelter of this construction. The first batch of students who we received on Sunday, 3 days ago. 3 days ago, we received a batch of 30 students from around the local villages around Arusha. I would like to introduce them all to yourselves. May I confirm with you all these children who I'm going to introduce to you are all orphan children who have lost their fathers either recently or a long time ago. Many of them, as you will see them, are not even part of school, part of any madrasa, or part of any social activity. I take my pleasure to show you all what sort of children we are taking under our care. The first batch of students who we accepted were of 30. Approximately, I would like to introduce them 30 to yourselves first. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name? Taha Ali. MashaAllah, good. Assalamu alaikum. How are you? You know English? Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you? How old are you? Assalamu alaikum. Respected listeners and viewers, something very amazing I would like to discuss with you with regards to this child. This child, first of all, is a revert. Family are all from Christian background.
This child has embraced Islam. He was part of another madrasa until he joined us on Sunday. He joined us on Sunday, and only on Monday we realized and we gathered that he was fasting. He stayed away from all the rest of the children in eating and in playing, and only in the afternoon I realized that he was fasting. When we asked him why he was fasting, he said that he is fasting because he is accustomed to fasting on Mondays and Thursdays. I was extremely impressed. A child who's only as old as 11-year-old, who's continuously fasting every week 2 days. And even on his first day of arrival here at our madrasa, he was still determined to continue with his intention of fasting. Allah knows how he made suhoor, because we hadn't made arrangement for his suhoor. But alhamdulillah, may Allah accept. I looked after him at iftar in every sense. What is your name? Your name is Shaban. Good, mashallah. Alhamdulillah, these are the sort of children, inshallah, who we shall be looking after. May Allah give you all the knowledge in the world and the nur and the barakah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This boy is called Usmani. He is one boy who I've become very free with. He speaks a little English, and he's a very good boy and a very clever boy. ये है बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं. आपकी नज़र न इनकी शक्ल की तरफ होनी चाहिए, न इनके लिबास की तरफ होनी चाहिए, बल्कि आपकी नज़र उस जज्बे की तरफ होनी चाहिए और उस कुर्बानी की तरफ होनी चाहिए जो ये लेकर यहाँ मदरसे तक पहुँचे हैं. और खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, चाहे इनका हुलिया, इनका लिबास जितना ही सादा हो और जितना ही सिंपल हो और जिस तरह भी ये लगते हों, लेकिन इनमें से हर एक बच्चा और हर एक आदमी हमसे 100 गुना बेहतर है. ये मेरा यकीन है. अल्लाह ताला इनको इल्म से नवाजे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. This boy we were reluctant to accept, as we felt that he is ill and he may not be able to look after himself in the madrasa. But the mother she showed her helplessness, saying that she's taken him to many hospitals but to no avail, and the doctors could not identify any particular illness with him. I ask all the viewers and the listeners to make special dua for his health and barakah in his knowledge. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Assalam wa rahmatullah. Assalam. Jinayako? Umari. Mashallah, Umari. Respected listeners, the children who I've introduced to you now, these were the children, the first batch of children who we received on Sunday a few days ago. And now, inshallah, I shall introduce to you the second batch of children who we received only yesterday. Yesterday in the evening, a large group of approximately 45 students arrived at our orphanage, traveling all the way from Bukoba. And Bukoba is approximately, it's very near to the border of Uganda. It took them approximately 18 hours before they arrived here at our Orphan Centre. I would like to introduce all these 45 to yourselves. Assalamu alaikum. How are you? कल गुज़िश्ता शाम को ये जब बस से उतरे हैं तो मुझे इतना रोना आया है कि सुनने वालों पूछो न बात. इसलिए कि ये वो बच्चे हैं कि इनकी मायों ने बेवा होने की हालत में खून पसीना एक करके हर तरह की गर्मी सर्दी में मजदूरियां कर करके अपनी छाती का इन बच्चों को दूध पिलाया. जब ये बच्चे इस
عمر کے لائق ہوئے کہ اب اس بیوہ ماں کے کام میں کچھ آتے، تو انہیں ماں نے دین کے نام پر ان معصوموں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اور گزشتہ کل حالت یہ تھی کہ یہ 18 گھنٹے کے سفر کے بعد جب یہاں پہنچے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں اتنا سامان تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے ہاتھوں میں بھی ان سے زیادہ سامان تھا۔ اتنا سامان بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں تھا جتنا شاید کسی صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ اور پھر جب یہ اترے ہیں تو ان کی غربت دیکھ کر اور بیچارگی دیکھ کر مجھے اتنا رونا آیا ہے کہ آج ان بیوہ ماؤں کو یہ تک بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے معصوم یتیم بچے مدرسے پہنچے ہیں یا نہیں۔ ان کو کوئی اطلاع دینے والا نہیں، یہ آ گئے اب یہ ہمارے حوالے، اب ان کو سلیقے سے رکھتے ہیں تب، پڑھاتے ہیں تب، دین کی تعلیم دیتے ہیں تب، ان کا خیال رکھتے ہیں تب، یا نہیں رکھتے، یہ ہمارے حوالے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ معصوم بچے یہاں پہنچے ہیں۔ مجھے اس کا اتنا ڈر ہے کہ جب اتنی قربانیوں کے بعد ان بیوہ ماؤں نے ہمارے حوالے ان بچوں کو کیا ہے تو کہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے کل روز قیامت ہم سے سوال نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم والد کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھرے۔ آج ان کی قبریں اور ان کی قبروں کے اندر ان کی روحیں کتنی خوش ہوں گی کہ ان بچے کسی دارالعلوم کے اندر داخلہ لے کر اب دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشکات نبوت سے مالا مال کرے۔ اب دیکھو یہ معصوم بچے کی حالت دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، یہ کتنا معصوم بچہ ہے۔ 18 گھنٹے کے سفر کے دور پر اس کی ماں بیوہ ماں رہتی ہوگی، اس کا دل کیا کہتا ہوگا، اس کی ماں کا دل کیا کہتا ہوگا، یہ وہی جانتے ہیں، اور تیسرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔ اب یہ قربانیاں دیکھو بزرگوں، ہمیں اپنے ملک میں مستیاں ہیں، طرح طرح کا لباس پہننا، طرح طرح کے کھانے کھانا، عیاشوں میں ہر وقت رہنا، ہمیں مستیاں ہیں۔ زندگی تو یہ لوگ گزارتے ہیں، کیسی کٹھن زندگی۔ پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، یا کچھ دیکھا نہ دیکھا، کچھ عرصے کے بعد باپ چل بسا، اور آج اب اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تو کسی یتیم بچے کیا کسی یتیم خانے میں داخلہ دلا دیا۔ یہ ان کی زندگی، نہ کھیل نہ کود، نہ کوئی صحیح پڑھائی کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، مجھے اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے کہ ہم نے ہمت کی اور ہم نے کچھ فکر اور کوشش کی تو یہ ادارہ ہم نے قائم کیا، تو ہم نے سڑکوں سے اور راستوں سے ان کو اٹھایا اور ہم نے ان کو مدرسے کے اندر داخلہ دلایا کہ اب ان کے لباس کا بھی انتظام کریں گے، کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے۔ اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے لیے جینا، اپنے بچوں کے لیے جینا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے زندگی گزار دینا اور قربانی دینا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ شیفیلڈ کے مسلمانوں اور پریسٹن کے مسلمانوں، تیار ہو جاؤ کہ جہاں اگر میرے 3 بچے ہیں تو چوتھا ان میں سے ایک یتیم بچہ میرا ہوگا۔ ہر ایک آدمی یہ جذبہ رکھے اور ایسے خستہ اور معصوم یتیم بچوں کی کفالت اور ان کی نگرانی اور ان کو تعلیم دلانا اور تربیت دلانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جس کے لیے ہم سب نے مر مٹنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ کپڑوں کی ان کی حالت دیکھو، نہ سلائی کا ٹھکانہ، نہ شلوار کا، نہ کسی اور چیز کا ٹھکانہ ہے۔ اور آج ہمارے وارڈروب دیکھو کہ وارڈروب کھولنے کے بعد we are confused, we are spoiled of choice۔ السلام علیکم۔ آج سے یہ تہیہ کرو، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ان کی ہر طرح کی فکر کرنا یہ اب ہمارا شیوا اور یہ ہمارا کام اور ذمہ داری ہوگی۔ ہے ان کی زندگی
जिंदगियों में कोई अय्याशी के कोई मज़ा के कोई खेल कूद के कोई इज्जत के कोई भी चीज़, बस एक ज़िंदगी गुजारनी है। खाना मिला तो खा लिया, कपड़े तो मिले तो पहन लिए, अगर पानी पीने का मिला तो वो पी लिया, तहारत के लिए मिला तो मिला, तरबियत करने वाला कोई मिला तो ठीक, ना मिला तो कुछ भी नहीं। इनकी जिंदगी का क्या सलीका है, क्या तरतीब है, जिंदगी किस तरह गुजारनी है, अपना ख्याल किस तरह रखना है, ये तक इन बेचारों के अंदर गुर्बत की वजह से सलीका नहीं है। खुशकिस्मती हमारी कि एक इंसान को इंसान बनाएंगे, उसको सच्चा पक्का मोमिन बनाएंगे, उसको फिर हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, इसे मुबल्लिग बनाएंगे। ये सआदत होगी हमारी। खुश नसीब है जिसकी किस्मत में ये सआदत अल्लाह ताला ने लिखी हो। बुजुर्गों, आप जानते हो कि मैंने गुजरात में भी मदरसा पढ़ाया और अब पाकिस्तानियों में भी पढ़ा रहा हूँ 12 साल से। लेकिन इन यतीमों के साथ रहने में और इन यतीमों को पढ़ाने में और इनके लिए इंतज़ाम करने में जितनी मुझे खुशी महसूस हो रही है, उतनी खुशी मुझे न गुजरातियों में पढ़ाने में महसूस है, न उतनी पाकिस्तानियों को पढ़ाने में महसूस हुई है जितनी खुशी मुझे इन यतीमों के साथ रहने की खुशी है। और मैं कई अरसे से मेरी खास दुआओं के अंदर ये कहता चला आ रहा हूँ कि या अल्लाह, तुम मुझे यतीम, बेवा और गरीबों की खिदमत के लिए कबूल फरमाना। ये मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि अल्लाह ताला इस दुआ को शायद ये कबूल ही कर रहा है कि कई दिनों से इनके पीछे इनके लिए इंतज़ाम करने में, हर खाने पीने रहने सहने के इंतज़ाम में मैं मसरूफ़ अमल हूँ। इतनी बात कहकर असल मुझे ये बताना है कि मैं चाहता हूँ कि इस नेक काम में आप भी मेरे शरीके कार रहो। हमारे घरों की हालत, हमारे बच्चों की हालत देखो और इसके बाद इन बच्चों की हालत देखो। हमारे बच्चे खा खा कर बगावत पे उतरते हैं और हम लोग खा खा कर मरते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो फक्र व फाका और मुजाहदे की जिंदगी काट काट कर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ये भी कोई इंसाफ है कि एक जगह इतनी मालदारी और इतनी अय्याशी कि उन अय्याशियों में जिंदगियां ज़ाये हो, और दूसरी तरफ इतनी गुर्बत कि गरीब लोग ऐसी कठिन की जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हों। इस बारे में रोज़े क़यामत ज़रूर सवाल होने वाला है। ये पैसा और ये पैसा एक अमानत है हमारे हाथों में, जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रखी है कि इंसाफ के साथ खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, लेकिन आगे उसको तकसीम करते जाओ। ये भी हमारा काम है। सामीन किराम तवज्जो फरमाएं, majority of the students are all together now today. Today is Wednesday, the 20th of November. So far today, we have got 79 students, and there are a few more who shall be joining us very soon from Singida, the poorest place of Tanzania. Hence, altogether, we shall have approximately 85 students. Amongst the 85 students, there are only a handful of them who can read the Quran. Hence, they can start tahfiz al-Quran and start memorization of the Quran. The rest of the 80 children will have to begin them from the very beginning of teaching them the qaida and teaching them how to recite the Quran. Rest assured, inshallah, with the sort of staff that I have, which I will introduce them to you in a short while, I am quite hopeful that in a few months' time these children will be able to read the Quran and start tahfiz. Once we'll have a good number of hafiz al-Quran and we are in a position to start alim class, then inshallah we shall be starting the alim class also. But at the moment we shall only be concentrating on teaching them the basics of deen and making them hafiz al-Quran. Of course, on the side, we shall endeavor to also provide secular studies as well, English, maths, science,
the local language called Kiswahili, and of course the Arabic language and geography. These will be the main subjects, the core subjects that we shall be giving them secular education in. And the honor to introduce to yourselves the head teacher and muhtamim and the principal of our orphanage. Here is Maulana Abdul Hamid Saab, who has graduated from Darul Uloom Zakaria in South Africa. Maulana Abdul Hamid Saab is Hafizul Quran, is Alim Deen. At the same time, the biggest benefit from our perspective is Maulana can communicate in English very well, very fluently, and at the same time he can also communicate in Urdu language as well. More on top, Maulana is also aware of the system that our, especially the Gujarati system, the madrasa system runs, the way our Darul Ulooms function, he's aware of that as well. That is also a very big advantage. तवज्जो फरमाएं, अरूशा सुन्नी मस्जिद जहाँ मेरे मरहूम वालिद नव्वरल्लाहु मरक़दहु मस्जिद के इमाम थे, वहीं पर आज मौलाना आमिर साहब इमामत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के कामकाज के अंदर मौलाना लंबे अरसे से मसरूफ़ अमल हैं। इनके कीमती मशवरों से ये इदारा कायम हुआ है और अभी शुरू भी हुआ है। सबसे बड़ी फ़िक्र मुझे इस बात की है और थी कि मेरे यहाँ न होने के वक्त मदरसे की हालत क्या होगी, किस तरह निज़ाम चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया कि एक तो मौलाना अब्दुल हमीद साहब जैसे आदमी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए, जिनको अल्लाह ताला ने ज़ुबान भी दी है, इल्म भी दिया है, तक़वा तहारत अमानतदारी दियानतदारी भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। साथ साथ हमारे इदारों का इंतज़ाम जितना हम एशियन बखूबी चला सकते हैं उतना शायद ही कोई और चला सकता हो। ये एक खुली ढुली बात है जिसका इनकार शायद ही कोई कर सके। मौलाना आमिर से चंद बातें करने के बाद मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि जब ये ज़िम्मेदारियां मदरसे की उनके हवाले की गई तो उन्होंने खुशी से इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया है और मेरी अदम मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में मौलाना अब्दुल हमीद साहब के साथ मिलकर ये इदारे का काम, तालीम का काम, पूरे मदरसे का निज़ाम ये मौलाना अब्दुल हमीद साहब के साथ मिलकर सर अंजाम देंगे। These are children enjoying their breakfast. Their breakfast is unlike our breakfast at home. There is no tea, there is no coffee, there is no cornflakes and Weetabix. Their breakfast is made of corn flour and sugar. It's called uji in Swahili. Uji is like a porridge made of corn flour and sugar. You might be interested to know what uji looks like, and I'll be more than happy to show you. Do you fancy the taste of it? These are children having their dinner. 4 children from each plate. You might be interested to know what is the sort of food they eat.
I'll be more than happy to give you the details. What you see in front of you is a dough of corn flour. This is called ugali in Kiswahili. This is their standard and normal food for majority of the people in this country. Maybe not just in this country, throughout entire East Africa at least. Together with ugali, today what is being served, small, very little dry fish. This is the salan and curry made of these small dry fish. It's called daga. This is like one of the good meals. Otherwise, normally, it's ugali and kidney beans. Very economical, very healthy and nutritious. Whilst we enjoy biryani and pilaus and we kill meat each time, these children and majority of the people in the country survive on this very nominal food called ugali. Yes, some of them or many of them have already finished it. And believe me, in only 2 minutes. And now they will all queue up again for seconds. But then again, I bet it's only because they don't eat anything in between, and I mean absolutely nothing. Early in the morning at 7 o'clock, they'll have their uji, the porridge, and then nothing until 1 o'clock in the afternoon at this time, when they will have ugali and kidney beans, or ugali and spinach, or ugali and cabbage, and so on. And then again they will have nothing after then until 7 o'clock in the evening. So each time after 6 hours, meal is served, but there is nothing in between. Neither can these children afford to have light snacks in between. Before you, what you are witnessing is one of the bedrooms. All bedrooms are identical. Each bedroom can accommodate 8 bunk beds. i.e. each room can accommodate up to 16 children. There are also some lockers. This is the entire possession of their lives. He's a scruffy one, isn't he? It's Saturday afternoon and boys are busy washing their clothes. Wudu area and wash area. Let's see how dirty his clothes are. Yes, very dirty. Maji kidogo, maji kidogo.
Alhamdulillah, I can confirm children are very much more happier when they first had arrived a few days ago. It's a wudu area and at the same time wash area for clothes. Listeners, thank you very much once again for your attention. I'm sure you'll recall a few days ago you had viewed and I had shown you the image of our children here at the Orphan Centre at the time when they had newly arrived. 10 to 12 days down the line, I would like to show you all the transformed image of our children, at least first of all in appearance. I had spoken to you in depth in what sort of situation, material poverty, material situation, these children had attended our madrasa. Only through your support, through your moral support, your spiritual support, your du'as, and your financial support, today we see all these children with their new appearance. You will probably recall when they first had come to our madrasa, you could clearly see and witness on their faces, in their eyes, signs of hopelessness, signs of poverty, signs of deprivation, with no vision in life, signs of abandonment. Today, through your support of all forms, we see that their appearance changing with fresh appearance. Thanks very much for those who provided clothes to them. All these children yesterday were provided with a complete pair of clothes, a hat, and white khanzu, white jubbas. How lucky are those who have contributed toward this. So today, with their own eyes, they could see these poor children nicely being dressed on this very holy day, Friday, Yawmul Jumu'ah. Brothers, within these last 10 days, with a lot of effort by the teachers and myself, not only the level of their appearance has developed, but their discipline, their behavior, their attitude, their manners, their level of understanding of deen, and their level of knowledge has increased dramatically. And this is exactly what we wanted. I will ask some of the children, or all the children, to make some form of recitation for us all to become convinced that yes, already within 10 days, the efforts are already bearing fruits. Maliki yawmiddin.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود This is one of those 3 classes wherein the children can read a little Quran and they know some of the surahs by heart. Hopefully, inshallah, very soon, this is going to be our proper, officially our first tahfiz class.